Mimi ndo nilikuwa nauza gum. Okay, in town, by God's grace, I didn't get the chance ya kutumia glue. Because I tried, ikani affect, nikachukia. But nilikuwa navuta bangi, unajua nilikuwa nimeintroduce you to puff. Yeah. So nilikuwa napiga bangi vizuri na sigara. So nilikuwa nauza hizo bangi. That is where they could hide their weapons. Wanaenda tu wanapack, wana-unpack, wanaenda mission. So on their way to do missions, walikuwa wanatutumia sisi kwa transport na kwa exchange bags. Pale Ngara. Mostly walikuwa wanapata Ngara, ama ile side ingine ya Nyayo, na ama ile Nyayo ingine ya side ya juu kienda na Enterprise. That's what now ilianza. Hiyo now ilinipatia kiburi, bro, unanipea gani? Bro, kiburi yangu ilipanda. Mimi ungeniambia kitu. Bro, niligonjeka. Ugonjwa haikuwa ijulikana ni gani. From nowhere nilianza kukohoa. Nikakuwa siwezi toka nje. I will do everything on my bed. So mom was sorting me out. Let me tell you, the same I go back to the love ya mom. Mama hakuna kanisa hakuwa inipeleka kwa maombi. Yes. Sorry to say, but all these pastors, men of God, wale unaonanga kwa TV walikuwa hiyo wakati. Wote na hizo crusade zao wanaenda, unaona sijui kipofu ametoka akiona. Tulienda tuone kama tutatoka tukiona. Tulijipeleka. Hakuna hata mmoja alifanya kitu. The Reset. Hey, MC Zidii. Thank you so much for having me. Karibu sana. Yes. Karibu sana. Hii Pan Radio bana. Mimi mmejaa huko mabeshte wangu lakini huko sijai kanyaga bana. So it's my first time. Thank you so much. Is this your first time on radio? Yes. No, not on radio, on Pal Radio. On Pal Radio. Yes. Okay. Karibu sana. Asante. Karibu sana. But even as we get ready to know you, yes, MC Zidii, MC Zidii ni kwanza. Why Zidii? And also your original names, because najua watu wakituma mpesa italeta MC Zidii. Wesi kama Ikodida aliweka Kipitril na kina. I'm blessed huko. Nashukuru umenipea ruhusa, mimi ndachukua sadaka. So now yes. I love that question ya what is Zidii or who is Zidii and why is Zidii. Now there was this time I was struggling na come up na jina ya MC on my ministry name. So I could call my name MC Aizo, MC Nyami, MC, like I tried so many names, but as ziko zina make sense. So this one time I was sitting down with my paper trying to draft. Trust you me, I just came up with something, MC Zidii. And I tried to come up with a revelation with that. And the Holy Spirit alinipatia kitu moja funny. So all my life venye nimekuwa, venye nilikuwa chokora nini hiyo life, God alikuwa anatumia watu kwa life yangu, wanakuwa baraka. So God used people who were a blessing to my life for me to step into another level. And when I looked at my life, nikaona by the way, God leo atakupatia mtoi. Yeah. First atakupea job, akupatia wife, akupatia mtoi, na hata choka atakupatia another bigger thing. Yeah. So baraka za God zinazidi. Aha. Azi reduce na azipimwi. Yeye ndiye anajua Kenya atakupatia na anaendelea kupeana. So nikaangalia nikaona nishamit mapasi, nimemit wasanii, nimemit pia wase wenye hata hawana jina, na wote wamekuwa blessing kwa life yangu despite ya how long tumejuana ama venye tunajuana. So now because I love ministry so much and I used even to go to schools and do whatever I used to do, nilikuwa na hiyo passion. So mine came was minister of Christ. Sasa MC, not a master of ceremony. Yes, Minister of Christ. Minister of Christ. All my life I thought it was Baraka. No, unanipeaga hiyo Minister of Christ, master of ceremony, because ndio inalipa bills. Yes, I mastered your ceremonies, and that's how I managed to pay my bills. Yes. And ndio maana kitenge kila weekend. So that is, but the real meaning ya MC Zidii, it's Minister of Christ, Zidii Baraka. So Zidii, it's you and me. And how does it define you? Wewe Kagiri, for you to be here, God used somebody as a blessing in your life. Yes. For you to be here, you've been a blessing to people's life. So Zidii ni lifestyle. Wendelea kuwa baraka kwa life za watu, God anaye ataleta watu. So Zidii mupreacher wase na waambia wewe manze kuwa Zidii. So in each and every day where you step, whatever you do, be a blessing to people. And it works vice versa. Wow. God will use people. So Zidii kwa wale ambao wanasikiza, Zidii ni nyinyi. So just make sure that you purpose to be a blessing to people's life. Now that is now the inspiration for the world. Wow. So now that's me. Now imagine I didn't know. All this life we have been friends, I didn't know that Zidii means this. Man. That's what I was going Zidi baraka, to Zidi baraka. So now it's all about being a blessing to people's life. Because you know the purpose God alitupatia kwa hii life. Yes. Wow.
Nice. But now that is your area of calling. Yes, MC Zidii. yes. But if we M-Pesa you right now, wow, tutapata mimi ni kijana wa Murang'a bana. Mimi call me Isaac Kinyanjui Kimani. Isaac Kinyanjui Kimani. Yes, Isaac KK. Now that's my full name. Hiyo ndio jina ya M-Pesa. Zidii ni ya kazi. Okay. Yes, but the reason why I love and I have passion with Zidii, it's the real meaning of Zidii. That's why, in fact, hata kwetu, I won't lie, my mom, I know she's listening kwa nyumba, na timu yote zi kwa nyumba sasa kumejaa watu wamekaa chini wananisikiza, sikudanganyi. So wao wata jina yangu Isaac walisahau. They never, in fact they call me either MC or Zidii. Home. Imagine, not Izo. No. So if you call me Isaac, ndajua either tulisoma na wewe ama ulijua kitambo sana. Because Zidii ilikuja ikachange wase. So people know me as Zidii and I love it. Why? Because they understand the purpose and the meaning of Zidii. So the more you continue calling me Zidii, the more najua manze tuendelee kubarikiana si wenyewe na pia tuendelee kuinspire world na baraka. That's all. Wow. Yes. Wow. Nice. And you mentioned something about that to your family, but we just want to do a background check. Yes, sir. And that we want to know, just want to get to know you. Wow. So nataka kujua Zidii, where were you born? Where were you raised? Wonderful. Mimi ni msee nimezaliwa Dandora. So tumegrow Dando. Mimi ni msee wa Pumwani. Mimi nini yangu birth certificate yangu soma Pumwani. So wase wa Pumu tuko wengi. So nimegrow pale Dandora. Tukatoka tukaingia Lunga Sinai, tukaingia Industrialia. So mimi ni msee nimesurvive Nairobi. So mimi ni msee nilizaliwa kwa Christianity Life. Bodango alikuwa pasi. Tulikuwa na church. Wow. Yes. So, and how many are you in your family? Saizi tuko 4. Tuko 4. You're the firstborn? No. But I act as the first. My sister ananisikiza kwa majuma. So likisema mimi ni firstborn atanipiga sana. So we have my sister because we used to have our brother who is the late now, who was the firstborn. Then now my sister took over because she was the secondborn. I'm the thirdborn. Then we have the fourthborn. Lakini mom ni nani? Mama akaangalia akaona hapana, akaongeza kengine na kengine. So niko na watu wengine wawili, watatu wananifuata. Nice. So sasa kwetu tuko 5. Get? Yes. So tuko 5. But mimi kwa namba nafaa kwa thirdborn. But sasa mimi ndio kwa mzae kwa hiyo boma. Hamwezi sema kitu. So now to grow up your background, then a lot of things happened. When we came to Lunga, it was that time uko hivyo 202 203 when kulikuwa na stories na Mungiki. So my father, because ya mambo na lands na nini, tukafukuzwa Dandora. So tukahepea Industrial kijiji mpya. So kondo tulikuwa tunaona kina Katoi huko sasa. So when we were there, my father alikuwa gamlevi sana. Ali get into depression, akatoka from Pasi. So there's something I always say that aliacha kulisha kondoo, akakuwa na kunywa kondoo. What happened? What do you mean alikuwa na aliacha? Sasa alikuwa pastor, alikuwa anatulisha kondoo. Sasa akawacha akaanza kukunywa kondoo, yani pombe sasa. Akakuwa mlevi and then wakakosana na mama, wakaachana. A lot of things changed in between, which ndio ilikamika to change. So tukakuwa tunachapwa mzae, kakua mimi pia nikakuwa sasa nikajiengage, kakuwa na vuta bangi hiyo mtaa, na mbogi ya mtaa. A lot of things zika change all of a sudden, yeah? And then mama alikosana na mzae na wakaachana kabisa. Then by the time before waachane, yes, sisi tulikuwa ile unajua ile kiburi ya mtaa, alafu kishaanza kushikana na maboys wa kuintroduce na hiyo influence ya bangi nini, mazee wezi ambiwa kitu na hata na mzazi. Hold that thought. So actually what really made you to actually kuingia kwa life ya streets now? You know, basically first what happened after mzaya amekuwa under that condition ama situation, you know, because it was depression. Ajua alikuwa a bigger person, and then tumefukuzwa, tumeacha mashamba, alikuwa na church yake, ameacha shamba Dandora and all that, then amekuja kukomboa. So a lot of things were happening between him na pia mom. So we as a family kuna vile tulikuwa tunasuffer. So for him the best area alikuwa hiyo comfort ilikuwa ya kwenda kukunywa, ndio place alikuwa na feel anaweza relieve. And then unajua ukiwa tu mahali and then uende chini, kuna mtu atakaga stories zako. So now alikuwa na a lot of violence home. Akilewa hatuwezi ingia home kama maadheja kuja. And my mom was doing hawking in town, kwa nauza matunda hapa Commercial. So ni tutoke chuo tungoje mama kuja saa 5 ndio tuingie na yeye.
umeget jua tuwezi ingia peke yetu, tutapigwa na hata maadhi akikaa saa ingine atatupiga mpaka na yeye, you know. So yeye alikuwa anaweza kumtuliza. So through that tulikuwa pata the only place nilikuwa more comfortable ni kushindana na mavijana mtaani. So mavijana unapata now this is what happened, tukiplay na watoi wa area ya hood, kuna mapero wale walikuwa wanauza gachanga, kuna wale mapero wao walikuwa wanauza hizo bangi. So nilijipataga in that cocoon. And how old were you when this was happening? Kagiri buda nilikuwa mdogo. Katoi anaweza kuambia class 3 nimesoma 3 years. Where? 3 years? Juu nilianza kuvuta hizo vitu sasa nikiwa class 3. Class 3? Yes. Kwa unajua tunaplay na watu wa neighbor, tunaingia kwao kwa nyumba yao. Tunapata wana hiyo kusokota hizo bangi. Sisi tunaonyeshwa how to roll them. Then tunapewa 10 bob bila katakata, unaenda unapigwa kaslap kama ndazi 2 na supu ya maragwe. Wewe mkula the whole day na the whole night hapo. So kakwa natufunza kupiga puff. So that's how it started. So the moment tukaanza kuingiza gako ka influence pole pole, kakiburi kanapanda. Ukichokoza mtu wa neighbor, mama yake alete shida, unatusi mama yake. Mzaya akienda kuongelesha vibaya na wewe unakanika unarudisha batu na hepa. So mzaya akaanza kusema between nyinyi na mimi nani mwenye nyumba? Nani mzee wa hii nyumba? Nani ameoa mwingine? So when now it started like that, mzee nakumbuka what happened for me, nilianza pia wizi. At the age of? Kato hii nilikuwa na miaka ngapi? Because I think nilikuwa na kama si 9, nilikuwa gana 10 hapo. So you were still in school? All this was happening? Niko Raima huko chini. Which primary? Hiyo time kwa somea Islamia, not Islamia, St. Bakita. Is in Dandora. Mukuru. Okay. Iko hapo hivyo Mukuru karibu hapo South Bay. Nilikuwa tuna travel. So hiyo time unajua tulikuwa hiyo shule iko sponsored na Catholic St. Bakita. So tulikuwa tunakula chuo, tunapewa kila kitu. So now what was happening was ile influence, alafu unajua pia tukipatana huko Mukuru ni wase wa Kayamba, wase wa nini, so pia ni wa ghetto tu Warui. So kiburi ilikuwa inapanda. So what happened, tulianza hiyo ukora tu shule ile, tunawachelewa kukuja, tukaanza kuchemba ile, unaenda ukiokota machupa, mnaenda mnapima, unapita na vijiko za shule, mnaenda mnapimisha, hiyo tu kujibamba tu, ni do hata hakuna place unapeleka, utaenda ulipe tu movie na katakata, yani tulikuwa tuna hiyo chocha. So now what happened, nilianza ako kawizi. Time tulikuwa tuna dance church na hizo ngoma za Rose Muhando sana. So kuna tu harusi, kuna tu event tuna happen church. Wase wakaanza kuliwanga na zile simu zilikuwa gana aerial Masime. Remember that phone? Yes. So wapasia kiacha juu ya meza, mimi namwekea poa. So nilipitaga na simu 2, ya pili ndio nilipatikana. Nilikuwa nachukua na hata sijui value, like kujibamba tu, na nishaenda nao siwezi rudisha. So venye nilijulikana gani, mimi nilichukua hiyo ya pili kwa hiyo community mpaka ikatangazwa, kakuwa natafutwa. So mzaya kikamkuambiwa, mzaya kanipiga sana. Then shule tulikuwa tumegoma kwa class, tumepiga mwalimu. Kuna mwalimu mzaya, so alikuwa afika saa 6 before tulale analala. So kuna time tulimpiga juu alitupiga. Tukamvamia kwa daro, nikachocha wasi. So shule nikafukuzwa, home natafutwa. Then budango naye akaniambia wewe utajua. Akanipiga vita na akaniambia kesho tunaenda shule. Juu alikuwa anatuma shule wakanotice endi. So venye alisema tuenda shule na mimi najua shule Kenya tulidu. Maze nilihepaga nikaenda street bro. So nikaenda street nikakaa. Ulihepa babako, ulihepa kila mtu kaenda street? Yes. Nilihepa kabisa. Nikaenda street, nikajipata Tao, Grogon, nikakuwa huko, nikapata a new family there. Because in street when you are young, especially a young kid, what happens is either you get a family or you become someone's family. How? It's either ukue bibi ya mtu ama ukubali kukuwa mtoto wa watu. So ukikuwa mtoto wa watu, wewe ndio utakuwa unaenda unaomba do on their behalf. Because unajua ushaipata na mtu mkubwa hata ukampea do, but watu wao unaweza ona hata akiuza sweet utabai. True. Yes, so now si tulikuwa tunaduru hiyo time. And that was if you can remember ile time tulikuwa tunapigana na maafi sana. You remember that time? Unapigwa, unanyang'anya, unapigwa na shonde. Yes. I remember that year. I remember those years because my dad used to work in town, so I remember. So tulimpiga na maafi pia. No, my dad escaped because my dad was a minister of God. So it was that time. Yeah. So tulikuwa tunaenda tukiduru, mkitusumbua sana ndio tutakupiga na shonde. So what happened, si nishapata a new family. I was so comfortable in town, sipigwi, these people were protecting me. Mimi ndio nilikuwa nauza gum. Okay, in town by God's grace I didn't get the chance ya kutumia glue
because I tried ikani affect, nikachukia. But nilikuwa navuta bangi, so unajua nilikuwa nimeintroduce to puff puff. So nilikuwa napiga bangi vizuri na sigara. So nilikuwa nauza hizo bangi, nasaidia hawa kusafirisha. Alright, so let me take you back. Tukiwa Islamia, tukiwa pale nini Mukuru, after mzaya amekuwa na hiyo violence mtani, ni maimamu walihama, tukahamia Lunga nao pale Sinai. Kulikuwa na place tulikuwa tunaita Gaudi. It was like a community imefensiwa ndani ya place moja. Ni tunyumba twingi ndani, ni kama kikampuni, kilikuwa kikampuni but watu wakachukua wakagawana kama landlords. So now tukiwa huko tukahamishwa pia shule, tukapelekwa Islamia Primary School. So Islamia Primary School iko pale Kamkunji, kwa hiyo mosque ndani iko hapo. So now kiburi yangu na ukora yangu ilipanda. Sasa hiyo ndio kitu nataka nikwambie, mbona sasa nilienda street. Kiburi yangu ilipanda na ukora ilipanda. Why? Nilipatana sasa na wakora watao. So wale watoto wenye tulikuwa nao daro moja, tukifunga shule, tukitoka class tulikuwa tunaenda pale Mudhurwa hapo railways, kwa zile matrains zinakuwa zimeharibika. Tunacheza huko mpaka masaa yake. So kitu nilikuwa nimezoea. Now this is what happened one day. Tulienda, kumbe one of my fellow learners alikuwa na mabro zake wenye ni waizi, wadhagi mbaya, wanatumia mwiko gun. So tukienda kuplay kwa hizo mnaita mwiko ama kauma. So tukienda kuplay ndio tukaingianga kwa one of the containers zenye huwa wanaficha vitu zao. So the guy, cause tulikuwa mabeshte, alafu najua bado nyinyi watoi, so hatuna ile understanding, tunabebana tu, tunafuatana ovyo. So ndio nikapata kumbe alikuwa anatumikaga kubeba guns, like kuzi transport, anapewa bag, it's like a school bag, iko na auto pistol, tule tubogo na tule to roll. Jonga kale ka gun kadogo kenye kau zungushwa hivi kanawekwa tu nini ako. So anaekewa utu, anasafirisha, anaenda kama place kama Ngara. Akifika Ngara ana exchange wa bag, anapewa ya shule, iko na vitabu, anaenda Daro. So now nikaanza kutumika pia. So first wakanilifunza, akaniuliza kama najua hiyo ni nini, vitu kama hizo, wakaniambia how they want them to do. Mimi siwahi leta mtu, kuna siwahi ambia mtu au ni akina nani na everything. Na hiyo container, hiyo train venye walikuwa naiwacha, ungewahi fikiria hata kuna watu. Utapata kuna like kinyesi hapa pale. Na huko wao ndio wanafanyaga hivyo, but wanaficha guns huko. So ni place ukikuja hata uwezi kaa huko comfortable, wanakojoa huko like you're not comfortable. So that is where they could hide their weapons. Wanaenda tu wanapack, unpack, wanaenda mission. So on their way to do missions walikuwa wanatutumia sisi ku transport na ku exchange bags pale Ngara. Mostly ukapata Ngara ama ile side nyingine ya Nyayo, na ama ile Nyayo nyingine ya side ya juu kienda na Enterprise. That's what now ilianza. Hiyo now ilinipatia kiburi, bro, unanipea gun. Bro, kiburi yangu ilipanda. Mimi ungeniambia kitu, I remember watu wa Udi wanaweza kuambia, mimi nilikuwa nakuja kucheza na msichana wako, unaniambia usijaribu, na kuambia wewe ndo ndakatia sasa. Unashika mama wenyewe unarukaruka naye hivi. Baba anakuja anasikia analeta shida. So ikakuwa community napigwa because wananingoja usiku wakuja kuambia mama. Budangu naye anasikia hiyo story na maadhi napigwa vita. Na budangu alikuwa mnoma vita brother. Akiamua kukuota utawaka. Na while you are transporting all these guns, ushai kuwa nini kusema acha nitoe siku moja ni shike? Walikuwa wanatupeaga hiyo freedom pale kushika, cause at least kwanza uzoe. What I think ni kama walikuwa wanatuprepareaga pia psychologically. Kwanza unajua ni unabeba na kitu kama hiyo. But I think we were too young to be introduced pia, juu bado tulikuwa primary. Sasa hapo ndio nakwambia huko tulitoka nikiwa class 3, nikakoja huko class 3, tena nikafukuzwa nikaingia street, tena nikarudi class 3. So class 3 nilisoma for 3 years. For 3 years. Yes. So pale now what happened ni venye sasa nikakona ile kiburi kwa shule, then home my father na yeye akakuwa violent zaidi. Alikuwa anachimba sasa mashimo za choo kwa community. Sasa naye alikuwa anakunywa sana na hiyo vita ikakuwa too much. Sasa mimi juu ya kiburi kangu nilikuwa nachukia sana akitupiga. Sikuwa nabambika. So na mimi nikakuwa namjibisha, akinituma kitu sifanye vitu kama hizo. Sasa venye alitupiga sana, mimi nilihepa. Sasa ndio nikaingia street, nikawaacha. So when nilikaa kwa street for 5 years. 5 years. Yes. So na hivyo ndivyo nilikuwa na survive. Tunabomolewa hapo Grogon, tunabomolewa na Kanjo, tunahamia Commercial, tunapotelea Gikomba for like 2 weeks. Ilikuwa tu kazi ni kuhama nini. Nikashikwa na Kanjo, kapelekwa Don Bosco,
kwenye watu wa street walikuwa wanapelekwa kwa huko mateso iko huko noma. Tukahepa usiku, tukapiga kanjo, tukarudi kwa street. Then kuna wamama, mi God alikuwa anatumia watu. Now that is when nilikuwa nakwambia blessings of God. Nilikuwa nikiendaga, unaona hapo Grogon kuna kugana soko inakuaga hapo. Yeah. I don't know kama unajoga hiyo market. Mostly nauzaga avocado Yes, yes. So that market nilikuwa nikienda, wamama wananipenda sana. Mimi nilikuwa naitwa Chokora Msafi. And this was the reason. Nilikuwa naoga kwa hiyo mto sana. So ever hao mama walikuwa wananibaia nguo. So mimi nilikuwa na mama wamenishika naendaga kwa chote ya maji. So mama akakuwa anataka kuniadapt. Sema wewe ukai kaa chokora huko. And then nilikuwa kasura safi, ka brown, kamoja kazuri. So ukiangalia unaona hii mbegu si huko. Alafu unacheki naoga. So sijaparara vile. So walikuwa wanapanga wanataka kuniadapt, mpaka mmoja akaniorganizia akanipeleka kwake for 3 days. Nikaona environment, nikaona hapana, nikarudi street. Mwingine akaniambia atanichukua, but nikamwambia acha nikaage tu street. So one day wakakuwa wananiongelesha sana mambo ya kurudi shule. Anaweza kwani utakage usiku moja ukuwe mkubwa, ukuwe na family, ukuwe na gari yako. Imagine uko na biashara kama hii. Kuna mwenye alikuwa na lori hapo, uko na biashara kama hii na lori kama hii. Akakuwa ananiongelesha. So one day I took myself to State House, not State House, but City Hall, office za Kanjo. I can't remember the name ya the guy mwenye alikuwa in charge ya Kanjo that by then, but nikamkuta nikamwambia I want to go back to school. Akaniambia you sure? Yes. Akapigia bibi yake ako around, akamwambia I have a kid here, atakwenda shule na ni amejileta. Hajashikwa, ni amejileta. I think we can take him. Wow. Now wife wako around. So the guy akaniambia, because ye pia alikuwa na travel na job, akaniambia if neza manage tu nivumilia kwa street, akaniambia deneza kuja. Jua one thing you need to connect ni from experience yangu ya kuconnect na wale wa mama wa soko. Yeah. Manze walikuwa wanani motivate sana. And it reached a point nikaona, by the way, I think I need to do this. Because they could buy me clothes. Walikuwa like wananibuyaga food. Mimi sikuwa na struggle nikiwa kwa street. In fact, it was the best life. Kwa naishi kama mfalme. I have 2 parents kwa hiyo street. Wale wenye waliniadapt kwa street, wenye nilikuwa nawauzia bangi zao na nini. So kazi yao ilikuwa ni kuniprotect na kunipatia place ya kulala chini ya box. So hao ndio walikuwa wanani protect. Siwezi kuwa sodomized, siwezi pigwa na other street boys wale wakubwa. So and then mchana naenda kwa mama wa soko. So these things were happening. The sodomy, it was happening. There's something I told you maybe huko shika. In town, especially for the kids, ilikuwa it's either ukue bibi ya mtu ama ukue mtoto wa watu. So kwa bibi ya mtu ndio, that's what you meant. Yes. So and in the street unge survive peke yako. Utakuwa umelala mahali kwa ka street umejificha huko kwa kona, utasikia mtu amelala nyuma yako na ulikuwa peke yako. My goodness. So that is how it was happening. And you are in the street, nyinyi wote ni chokora. There's nothing big you can do. So the only way was utafuta wale watu wenye wanakaa juu kwa streets walikuwa wanawana. So nilipata wenye wamewana kwa street na wako na watu wawili na wanakaanga pamoja kwa box. So wao walikuwa wanauza bangi na wanauza gum, yo glue. So for me to be able wako niweke kwa hiyo family, so nilikuwa nawasaidia kuuza na kwenda kuduru. Kazi yao ni kushinda tu huko wakitafuta hizo bangi, kusokota, mimi ndio na distribute na kwenda kuduru. Now that was the lifestyle. Tunapatana jioni, wanapandisha box zao, wananiweka katikati, wanaweka watu wao, tunalala. So I was one of their sons. Yes. So now nimefika pale City Hall. Nimeongea na ule mzae. Mzae akapiga simu immediately. He was a very senior guy. So he made and by then, you know what time it was? It was around 8 p.m. So watu walikuwa wametoka maofi. Na mimi siwezi kuambia, nilifeel too a lot of pressure. Sema acha niende nionekane naweza pata mtu. Yeah. Na nikaenda nikapata kulikuwa na ofi jafungwa. Na juu tulikuwa tunajuanga, unajua tulikuwa tunashikwa sana. So kwa tunajuaga ofi ya mkubwa ni iko wapi. So we went. Avenye niliongea naye akaniuliza what I want, nikamwambia my name, so nikamwambia mimi nataka kwenda chuo. Umekaa how many years? Nikamwambia at least nimekaa 2 years huko. So the guy told me, he called the wife directly. Wife yake alikuwa ametoka. Na the guy alikuwa na travel, hakuwa anaenda home. He was going away. So alikuwa anapiga consult na wife ajue kama anaweza nituma. Wife akakuwa naye alikuwa ametoka. So what the guy told me is if I can hang around with the same place mikuwa but for like 2 days. Once he's back, he'll come talk to me, then atanisaidia. Now from there we can start something. Now we agreed. The guy gave me 1,000 bob. Kaniambia wewe jipange na hii. Nikikuja make sure this day umekuja hapa this time. Na ukikuja jua hurudi. Yes.
So I left back to the street. Nilikuwa nafaa kurudi, it was around on Friday, so I was supposed to go back on Tuesday. On Monday tukashika usiku na kanjo. What? That time, if you can remember, kulikuwa na vita ya kanjo na street kids. Yes. Na street families, because ya ukora ilikuwa imeongezeka. So ilikuwa combination ya vita ya hoka, wakipiga hoka, sisi street kids tunawapiga. Nao sasa wanatupiga kwa sababu ya ile ukora imekuwa ikihappen. Juu ile story ya Mavi na nini. So it was so much. So hiyo time ndo tulipigwa sana na tukafukuzwa, maboxi zetu zikachomwa grogon, like tukabomolewa boma yetu yote. So mimi nikapangukiwangwa. Na vile niliangukiwago nikapelekwa Kayole 1 social hall. Straight to Kayole. And that is where I can say my life transformed. Wow. So we stayed there for like 2 years. The third year gava ikaamua kupeleka watoto shule, all the street kids tupelekwe shule. So I joined Kayole 1 primary school. In class 3. Class 3. Hii class 3 umerudia mara mingi. So sasa this was the third year nilirudia hiyo class 3. So venye niliingia class 3 nikasoma for almost, yes, I think nilienda 1 year. Before hiyo 1 year ishe, I think nikakuwa ile passion ya family ilikam sana. Cause tukiwa kwa shule, yani social hall, hiyo rehab tulikuwa tunafungiwa sana, tulikuwa tunaonajua. So the moment tulipata chance ya kwenda shule, the government provided everything. Bags, school uniform, and they were giving us food. Na wakatutafutia shule, sika zetu ilikuwa ni tunaenda shule tunarudi home. So you were walking to school without any security. Bro, mimi hapo ndipo nilisikia gani nimemiss family sana. And mind you, by then family ilikuwa geshajua mali nilikuwa. It's only that awange nichukua, kulikuwa na a longer process ya kunipick. So my dad, it happened that one of the senior officers alikuwa na work na my dad in Dandora. Jubudangu alikuwa pande ya Malands na kina the late MP Mwenje. Yes. So you can imagine my father was a celeb. So alikuwa najuana na karao mmoja, which alikuwa one of the officers uko wale alikuwa to discipline. Sasa ndio nikamwambia, so he had to find a way akapata my father. Na akakuja akaniona. Si mimi nakumbuka ile vita buda. Mimi hatuwezi ongea na mzae manze. Aya. So but it happened, tukiendanga kutafuta huko kuni kwa gava ikakuwa ina slow kupatia na do, so ikaanza kukuwa lazima tujitafutie kuni ndio tupikiwe hizo mauji. Tukakuwa tunatembea huko Kayole. So tukiwa Kayole hizo area za Matopeni, I met my auntie there. Nikapata na auntie yangu tukiwa na karao tukitafuta kuni. And I'm like, "Kinyajui, kiureka huku." Auntie si mimi nakwaga huku. She was like, "Hapana." So they had to visit me. Wakaanza kukuja, so hapo ndio pia my mama kajua. So they started visiting polepole, ule auntie anajituma hii mwezi anakuja nini. So they made me feel I miss home because the family was coming. So siku moja I'm an artist, mimi uchora picha. So nilikuwa nachora picha shule, nauzia watu wengine 50 bob, 30 bob, 10 bob. So nilikuwa nimejaza uto tu pesa, nilikuwa na tu pesa tuzuri. So one day nilipack nguo zangu, nikienda shule nikaambia Mbogi, wase wacheni niende nikadeliver picha yenye nilikuwa nimechora, alafu nikuje niingie daro. So hiyo ku sneak out nilipanda hizo forward, na hivyo ndio nilijipata tao nikahepa. Na huko ilikuwa ganoma kuhepa, but at least nilikuwa nimeobserve for long na tuko na freedom. And then tulikuwa tumesoma for 1 year already, wameona hatuwezi potea. So na nisiti kwa tunajipeleka. At first tulikuwa tunaenda na security, wanatufikisha kwa gate, time ya kutoka ikifika wanatukujia. So but venye waliona ni kama tulizoea hatuwezi hepa, wakatupea freedom. I ran from that place, so I escaped. Kukuja tao, my mom alikuwa hoka. My grandfather, the father to my father, alikuwa anashonanga viatu hapo kwa kampuni ya maji hapo tao kwa fire station. Yes. Kuna mzee fulani alikuwa na chonanga viatu pale, a very old guy. He was the only person mwenye alikuwa na ruhusa hapo, na alikuwa anaishi huko kwa kampuni ya maji. Kwa amepewa hao na gava huko ndani. So yeye ndio nilikuta kozako amehama. And then I told him, so he knew nilikuwa nimepotea. So nikamwambia nimerudi, akaniambia your mom akiingia tao lazima akuje yake vitu zake hapa. So katu hapa atakuja. So my mom came. Let me tell you the love of mothers. Do you know your mama nimekaa away for 5 years. Yes. Alini receive ni kama alikuwa amenituma kwa shosho. Like it wasn't a big deal. Oh my son. Like umekula. Like all those things. Niko na uniform sayo na bag ya shule ya gava. Alinisort kukula,
Akaenda akaniringia na mabeshte wake pale kwa hoka, akanikalisha hapo, akaniambia usijali tuenda home. Niliachaga watu wakiishi Lungalunga, okay, pale Sinai. Nilipata walihama wanaishi Tao. Niliwaacha na Buda. Nilipata waliko Sananga na mzae kitambo. So life ilikuwa imechange kabisa. My sister ndio alikuwa nakaa naye. My brother pia mkubwa alikuwa ameingianga kwa street. So my sister na small brother ndio walikuwa na mom. So mom alikuwa na watu wetu wawili. So when I went, tulikuwa tunaishi hapa, unaona hapa Serena Hotel. Yes. Kulikuwa na kakijiji kalikuwa hapo mahali sasa walitengeneza shortcut ya kwenda State House. So kama unakumbuka palikuwa na kijiji hapo ilikuwa inaitwa Chamapera. Yes. It was a kijiji. So my mom used to stay there. So tulikuwa tunaishi town ndani. CBD. So nikaenda wakani introduce kwa my sisters. They were so welcoming. My brother of course hakuwa na understand sana. And shetani ni nani? Let me tell you, shetani. So when I came home, before nirudi shule sikuwa nimekaa sana. Before mama nirudishe shule, bro niligonjeka. Ugonjwa haikuwa ijulikana ni gani. From nowhere nilianza kukohoa. Nikakuwa siwezi toka nje. I will do everything on my bed. So mom was sorting me out. Let me tell you, the same I go back to the love of mom. Mama hakuna kanisa hakuwa inipeleka kwa maombi. Yes. Sorry to say, but all these pastors, men of God wale unaonanga kwa TV walikuwa hiyo wakati. Wote na hizo crusade zao wanaenda unaona sijui kipofu ametoka akiona. Tulienda tuone kama tutatoka tukiona. Tulijipeleka. Hakuna hata mmoja alifanya kitu. Hata wale wanakwanga kwa ghetto, wale wanakwanga na tu Bible na wanaekelea pesa, unafunika, wanakupea chumvi, gunia mzima, wanakuambia uombe ukitupa chini ya kitanda nini. Hakuna place atukuemba because mom wanted the best from me. Yeah. But hakuna kitu. So now this is what happened. So siendi shule, niko home kwa kitanda. So my sister wanakama wananiangalia. My sister was praying for me sana. She was I think in class, if I'm not wrong, she was in class 6 there. I get. So ika happen gava walikuwa wamepeaga watu warning wahame, inataka kutengenezwa lami. I-connect now State House shortcut. Wakitoka State House wanaingia Serena. Badala ya venye walikuwa wanazunguka. So walikuwa wamepeana warning watu wafahame. Community kawapiga. It was a big community by the way. Community kawapiga. And the reason why my mom found herself there, my grandpa, stepfather wa my mom, ndiye alikuwa chief ama king wa hiyo community. Watu wake hata ndio walikuwa wengi. So mama alikuwa amerudi home in short. Alikuwa anakaa kwa baba yake. Na sasa sisi. Na most of the people who are there were the cousins and brothers and sisters wake the steps. Ndio walikuwa huko. So the moment walikuwa wanakuja wakapigwa, nao walikujaga na KDF. Yeah. Na wakuja na caterpillars. Wakasimamia caterpillars ikibomoa manyumba. Mind you, I'm on bed siwezi toka. Mama kwa Tao. Mama alitoka Gambio akaacha job Tao. Akakuja si kuokoa vitu, kuniokoa, kunitoa. Vitu zikanyagwa na caterpillar. Because I couldn't go. I couldn't walk. I was in a very bad situation. Na tujui bro, ungesikia nikikohoa, ungesikia ni kama Wakorino wanapiga drum. It was that worse. Nikikohoa unanihurumia. Nikipewa dawa inakuwa worse. Na wakati ulikuwa unapelekwa usi, what did they say? What was your condition? Hawapati anything. Tumepigwa picha, scans zenye tulifanya ni mingi sana. Kwanza kifua, juu ndio kifua ulikuwa unasikia ni worse. So nilikuwa tunaendelea nikishiriki skuli, sifanye nini. I know when I'm sapera, unajua kitu inaitagwa igata. Yeah. Igata na kizungu unaitangaje? Mwenye anajua heke hapo kwa comment. Yeah. So mama alikuwa ananipea uji na igata. Uji ya igata. Bro, hiyo ni sumu. Juu hiyo ni ile salt kali. Maget. So hiyo kufukuzwa hapo na kanjo. So my mama alikuwa na rafiki mwenye alikuwa, si hapo kulikuwa na wase wa taxi wenye walikuwa na washanga magari hapo juu palikuwa na kamto kadogo hapo karibu na Serena. Yeah. So one of the guys ndiye akamwambia nganiaje, kuna place unaweza pata hao ziko available. Wapiga shia. So mama kaenda kaona, na ndivyo tulibeba. Sasa hiyo tulikuwa tunakaa nje like tulika I think for 3 days nje. Yeah. After unajua tulibomolewa the whole community na hatukubaliwa kujenga. So ilikuwa nimepewa chance mtoe vitu zenyu. Yeah. Now my mama kapata place Gashie. Akaenda kona hao na tukaingia. Tuliingia Gashie, that was in 206. Ndio tuliingia Gashie. After that story ya Madheri imeishaisha vizuri. Yeah. Joined
I didn't manage to go to school, but my sister and my brother joined school. But let me tell you, God worked miracles. Wow. I didn't stay for long in Gashi before I got healed. And I don't know where and what happened. So my mom was doing hiyo mambo tu yake kuuza vitu pale Gashia market on Sundays. So I remember so well, this is so fresh in my mind, that tulikuwa tumetulia naye pale, then nilikuwa bado nakohoa venye nilikuwa nakohoa. Yeah. Mokorino akapita. Hawa wenye wanatokaga Kinangop wanatembeaga wakiuza mafuta na wakiombaomba. Yeah. Mokorino alikuwa anapita hapo, akona tu mafuta tuchupa tudogo tu anointing oil, anauza ovyo ovyo. Akasikia venye anakohoa, akaambia my mom, huyu situation yake si rahisi, niko na aka kadawa, aka akikunywa Buddha anointing oil, aka akikunywa I think she bought in 200 or 100, aka akikunywa atakuwa sawa. Na utaniambia, me I can tell you, I took it, nilijaribu. 96.9 FM Pearl Radio.